very warm welcome to everyone gathered here today. Don't be dismayed by goodbyes. A farewell is necessary before you can meet and meet again. After moments or lifetime is certain to our friends. We have a wonderful evening so far, filled with joy, laughter, and meaningful exchanges. But as they say, the night is still young, and we have more treasures to unveil. One of the most awaited moments of tonight has now arrived. A moment that promises to deliver insight and inspiration to engage us all in a thought-provoking dialogue. As we set to start our event, it's rightly said, prayer is not asking. It is a longing of the soul. It is both an incredible expression of faith and a humble gesture of surrender towards the divine. Let us welcome our students of grade 10 to sing a prayer song. नतीतरातिभीकरं नभूतितार्कपाश्वरं नमः सुरारिनिर्जरं नतीतिकापतूर्तरं सुरीश्वरं नितीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम्. Before we begin this event, I would like to invite our respected principal ma'am, who is visionary leader and guided our school to new heights of excellence. She is an inspiration for all of us and a role model for our students. Once again, I invite our respected principal, Mrs. Renuga Devi ma'am, to come on to the stage and address the gathering. A very good morning for everyone present over here. I am very much pleased to welcome our Mangalam madam, respected secretary sir, and I am very very happy to see all our alumni children here. Welcome for you all. Still I expected few children. Okay, we can wait for them also. Children, we all wanted to live very happily, no? Yes. How long we wanted to live happily? Or in what manner? Just you plan by yourself. You need not tell me. Yes? Living happily. No problem, no, not at all facing any issues in life. Not facing any challenges. Don't want to face any problems. Is it life very nice? There was a wonderful bird called doo-doo. Yes? During 15th and 16th century, it was in Mauritius. By the beginning of 17th century itself, it was extinct. What happened to the doo-doo bird? And there was a tree also. What was the tree? Calvaria it was called. Talambokok it was called. But tree also went off. Both the bird and the tree both are not there. Because the bird used to eat the fruits of the tree, and the outer coat of the tree, the seed was very, very strong. So the bird used to eat the seed, no, it goes into its digestive tract and it gets softened. Through its dropping, it was buried on the land, and then new trees were growing. The bird of 20 kg weight, 3 to 4 feet height, having feathers, but it never flew. It didn't even try to fly also. With plenty of food, it was living happily there until the French sailors visited Mauritius. With a lot of hunger, when they visited, what happened? This was a wonderful meal for them. When the boats are parked or harbored nearby, anchored nearby, all the pigs, dogs, rats from the thing, no, that also started to taste the eggs of this doo-doo bird. Within a span of 80 years, this wonderful bird became extinct. Because it lived very happily there, enough food was there, the weather was good, no enemies, no issues, no problem. Anyone wanted to live happily? We all must face the problem, we all must challenge it, and we have to solve it. That is the life. We always say, எனக்கு ஏன் இந்த கஷ்டம் வருது? We feel no? Because of that only we are all alive. We all have the power of struggling with each other. Many will be asking, because of my marks somebody is scolding me, because of my small mistake somebody is scolding me, this all happens. You have to overcome that all. That is always needed. A new story, no?
For that it is needed. If you all are a rice, decide whether you wanted to become a prasad for a god or a food for a hungry man or to go waste in the gutters. What do you want to become? Plan yourself. I don't want answers. Plan yourself. If you are a flower, find out many flowers have lot of medicinal values. Find out you wanted to become a flower with medicinal value or a flower with lot of scent which gives a sweet fragrance for us, or it attracts through its colors, whatever you want to become, or a flower which creates thorns. Everything is available here. What do you want to become? That is all in your mindset. I always used to say, have the mindset, then all the targets you can achieve. That is always there. Yes? Thank you. Towards our esteemed guest, who has been a pillar of support, source of knowledge and inspiration for all of us. Their stories we love best do live in us forever. So whether you come back by page or by the big screen, Mrs. Mangalam ma'am will always be there to welcome you home. Without further ado, let's commence this heartening occasion by welcoming our chief guest, Mrs. Mangalam ma'am, to deliver her views. Namaste, Vanakkam. Good evening. So first of all, wishing you all a very beautiful and a fabulous year ahead. The new year has just begun. And thank you so much for having me here today evening. It's an absolute pleasure being here on this special occasion. So I happened to just go through your school's website, and I realized how beautiful your concept and your vision of holistic education was. It was very evident from the fact that the students had won many accolades in many different events and competitions. So you are all indeed blessed to be in this school. Yes? Yes. So thank you so much for having me here today. And today is a very special occasion for all of you. That word adieu, slightly heavy on the heart, yes? But I'm sure since you have 11th, you're all going to be back here. So today is your farewell. It's a beautiful moment of celebration, I would say. Rather than thinking of it as a very heavy moment, I would like to tell it to be a moment of celebration for you all. Celebration of all the efforts that you have taken to reach till here. Celebration of the beautiful, beautiful friendships that you have made in school. And celebration of the challenges which you have overcome. And celebration of all the values that you have learned, all the values that the school has instilled in you. I'm sure you all have beautiful, wonderful, special memories about the school. Yes? Yeah. So, today is actually a celebration of all the efforts that you have all taken to reach till here. And of course, to all the efforts every teacher here and every person in this journey has dedicatedly put towards your journey also. So kudos to all your growth and your achievements. So can we have a big, big, big round of applause for each one of you, for all your efforts and for all the teachers who have been your pillars of support and they have been with you throughout. Brilliant. Thank you so much. So it's an appreciation for each one of you and to all the teachers here who have been with you. Yes, they play such an important role in our lives. So, Principal Ma'am was saying admissions for the 11th was going on. So, it reminded me of my 10th and my admission to the 11th standard, 11th grade. So, back then, admissions to the 11th happened after the results of the 10th final exams came out.
So my farewell got over, my exams got over, and then I went to spend my vacation along with my cousin. I had a good time with my cousins. And then after I came back, in fact, the very evening I came back, my uncle met with an accident, my peripa. So and he was admitted in the hospital. So we had a very steady inflow of guests and people were coming and the whole place was very chaotic and we had too many things happening in the home front. A fortnight passed and a couple of days after a fortnight, we actually lost my uncle. And in a day or two, my 10th results were out. Back then, we had to go to the school to check the results. There was no internet. We had to go to school to get the result. So my friends actually went, saw my marks, and they told me over phone. And yes, I heard my marks. I was happy. But on the home front, my uncle's 3rd day rituals happened. Then the 12th day rituals happened. All that happened. And after the 12th day, I went to school. Why? To get application form for my grade 11. So I went to school. I go to the office room and I asked them for an application form for 11th admission. And then I was told, the last day for giving application forms have already got over. Now they were actually accepting completed, filled in application forms. So that would mean I cannot continue in that school because I had not got an application form. So what best can be done? So I asked for a transfer certificate so that I could go and apply in some other school or college. I asked the person in the office to give my TC, for which they told me they were very busy with the admission process, so come after 3 days. Okay, so meanwhile, my father and I, we went to the other schools, colleges, we got application forms, we filled in everything, and everything required a copy of the TC, so we waited. And after 3 days, I go back to school again. So the man in the office tells me, your TC is ready, principal ma'am has to sign it, it's there in her office, go collect it from her. So I go outside, I wait from 8:30, I wait, people go enter her room, leave her room, enter her room, leave her room, and I'm also pacing up and down in the middle to just show that I am also there, but my principal hardly seemed to notice. And it was close to lunchtime. Then the peon came and said, principal is very busy today, please come after 2 days. Now, many schools and colleges had their last day of receiving the application forms in a day or two. So that would mean if I don't get my TC here, 1 year is going to be gone for me. I cannot join any other school or college. So after 2 days, I come back. This time I came back with my mother, and that was the day when the list of all the students who have got admission for 11th standard was being put. So I reach school. The moment I reach school, I see all my friends over there. They're all looking at the notice board. There were like 7 to 8 sheets of paper stuck over there. And all of their names were there. And after I reached school, immediately this time I was called to the principal's office. So I went inside and ma'am asked me, did you see the list outside? Then I was like, no ma'am. She said, go have a look and come. So what do you think? My name was there? No, even I thought like that when my ma'am said. So I went running to the notice board and I looked at all the names in the Max Computer Group, Max Bio Group, Commerce Computer, Commerce Max, Biopsychology Group. But my name was not there. I came back and then my principal asked me, what did you see? I said, ma'am, all my friends are there. All of them are going to be joining the school, but my name is not there, ma'am. You expected your name to be there. You've not even given an application form. How do you think your name would be there? Okay. Now what? Then she said, did you notice how many students were there in each of the classes? I said, no, ma'am.
She said, go, check, and come back and tell me. So again I went. And then I saw. And then I came back and I told her, ma'am, Max Computer 44, Max Bio 44, Max Commerce Computer Biopsychology 45. Then she said, the 45th seat, I had reserved it for you. I was like, ma'am. I was blushing, smiling, laughing. And then I told her, thank you, ma'am. And then she pushed the application form and she said, now fill the form and give me. So I said, okay, ma'am. I was about to fill the application form. She said, stop. She said, now sit down. So I sat down and she told me, listen, Mangalam. I said, yes, ma'am. So life will keep going. Nothing waits for anyone. Remember that. So I said, okay, ma'am. Back then it didn't make much sense to me. I said, okay, ma'am. And then she said, opportunities are fleeting. If you just stand and look at them, they just slip through your hands and go. So actually even ma'am had come for the condolence in our house because she stays at the end of the same street in which my uncle's house is there. So she knew. She said, I know your family has gone through a tragedy. But you could have come for a moment to school and got the application form. That was very much possible. So come what may, what you have to do, you have to do. You may like it, you may not like it, but at the end of the day, if it is something that you have to do, you will have to do it. She told me that. I said, clear? I said, yes, ma'am. And then I filled the application form. And yes, I did my 11th and 12th in the same school from where I had passed my 10th also. So, but over the 5 days, she'd also told my friends not to get an application form for me. Over those 5 days, I was angry with myself. Sometimes we get so angry, so frustrated with certain things which we do. Yes. So I was very, very angry with myself. At moments, I was pitying myself. What a sorry state I'm in. I have not got admission in my school. I have not got TC to get admission in other schools or colleges also. So there was a lot of self-pity. There was anger, there was frustration, there was a lot of anxiety. What if I don't get the TC and I don't get admission in any of the schools or colleges? So that would mean I would be missing a whole year. I mean, it's not a big deal, but back then it seemed like a big thing for me. So I was anxious, I was worried. There was a lot of self-pity, there was anger, frustration, resentment. All that was there. But at the end of 5 days, my principal gave me 2 beautiful gifts. One was the admission, and one was one thing which till date I always carry very close to my heart. So what you have to do, just do. If it is up to you to do it, please do it. One girl is smiling, so I know for sure she has understood. Okay, so all these emotions which I was talking about, self-pity and anxiety and worry and anger, frustration, resentment, all these and many, many more emotions in a much, much, much bigger magnitude was seen by 12 boys somewhere in the past. So this incident happened in 2018. I'm sure you all must have heard about it, or at least heard from your elders or read about it also. So this happened in the year 2018. It was the month of June, and 12 boys, after their evening soccer practice, they all cycle for around close to half an hour and they go to a cave. Okay? The cave's name is Tam Luang Nang Nong Cave. It's in Thailand. And why did they all go there?
because it was their lead player's birthday. So they went there to celebrate their teammate's birthday. And it was not the first time they were going there. They had gone to that cave many number of times before. So they all happily cycled to the cave after their soccer practice. They take a couple of pictures outside the cave and they post it on their friends group on Facebook. And they leave their cycles, their bags, and they enter their cave, all between the age of 12 and 16. They go inside just with their water bottles and their snacks to celebrate the birthday. So they go inside the cave, and along with them, their coach was also there. Their coach was, how old do you think their coach was? You know the story, sir. So their coach was only 25 years old. He was also a young man. So he goes, so all of them, they go enter the cave. The cave is absolutely stunning. It's very beautiful with its caverns and crevices and twists and turns. At some places, it's very narrow that you have to go sideways. Some places, the roof is low. You have to crawl and go. The side slopes are very steep. A beautiful cave. Yes, if you've seen the movie Ponniyin Selvan, a part of the cave comes. Yes, it's one of the world's most beautiful caves. And so these boys went over there and they were talking, giggling and nudging each other and tickling and having fun. And they were walking and going into the cave. As they were walking into the cave, suddenly one of them, the one in the behind who was walking at the end, he felt his feet get wet. And they all look down and they see that water was gushing inside from the cave entrance. So even as they were looking, the water level was actually steadily increasing, and so they kept moving inside the cave to avoid getting drowned or completely wet. So they kept going inside. The faster they moved, the water level was gushing. The current was very strong, and they kept moving inside so that they don't get drowned or completely wet. And they kept walking, rushing inside, and at last they found a ledge, and they all sat over there. So the coach, he just got down to go check if there was. So where were we? Yes, so we're all on the ledge now. Yes, thank you. So the 12 of the boys in 12 to 16 years of age, so they were all sitting on the ledge along with their coach Ekapal. The coach's name was Ekapal. So Ekapal just went, after he put all of them over there, he just went down to check if there was by any chance they could actually go out from the cave. So he got down and he went, but the current was very strong and the level of water was also rising by the minute. He knew they could not go out, so he also went up and sat on the ledge. So the moment he sat on the ledge, all of them, they started crying, screaming, shouting. So Ekapal closed his eyes for a second. He composed himself, and then he consoled every child, all the 12 of them, starting from the youngest to the oldest. He hugged each one of them, and he just told one line: "The waters will recede, we will go home." So what did he say? The waters will recede and we will go home. The waters will recede and we will go home. That is the only thing that he told. And he consoled all the 12 of them and just settled them for a moment. So time was just passing. They didn't know if it was day or night. It was pitch dark inside. The world outside didn't know if they were alive or they were not alive, where they were. All they knew was the last picture they had posted outside the cave. So, after a while, naturally, they're all children, they start crying. So, whoever cried, this is what he used to do. So, he used to first go and hug them. And he used to tell them of all their beautiful qualities, of all the brilliant qualities that boy had. And then he used to tell which was his
strength area on the field, what his powerful stroke was, how beautifully he played the game. So he used to tell that, and he used to calm them down. And more than that, he taught them something very beautiful. After every match of theirs, soccer practice match of theirs, he had already taught them how to do breathing and meditation. So the children were very, very familiar with breathing exercises and meditation. So he used to tell them to do breathing exercises, meditation, and when they were really agitated and restless, he used to tell them to calm down, not move a lot, because they had to conserve energy. And they all shared the little snacks which they had, little by little, little by little. They were nibbling and eating. They didn't know how many days had gone, whether it was day, whether it was night. The youngest of them one day was uncontrollable. He was crying terribly. He said, I am going to die. We are all stuck over here. We are all trapped over here. What do we do? How do we get home? So Ekabal said, shh, stop. And he told them to do a beautiful exercise, which I request you also to do now with me. So he told the little boy to hug himself. Can you all hug yourself? Yes. And you can do this daily morning or whenever you are feeling low also. So he told everyone to hug themselves, and he told them to tell, I love myself. You don't love yourself? How many of you love yourself here? 1, 2, 3, 4, okay. Boys, you don't love yourself? Okay, yes. So he told them to tell, I love myself. I'm unique. I'm special. I am God's child and I'm always protected. That's a very, very, very powerful mantra to live by. So anytime you feel low, or daily morning also. How many of you brush your teeth in the morning? You all stand in front of the mirror? Yes? Okay. So you can look at the mirror, you can look at the person you see in the mirror, and you can tell, how beautiful God has made that person. That's you. Okay? So thank God and say you love yourself. Everything starts with self-love. Okay? So he told each of them to give them a nice tight hug. You'll feel nice. You can actually try it out. If you don't want to do that, you can do it at home. So he told each of them to give a nice tight hug. He told them to tell, I love myself. I'm God's child. I'm unique. I'm special. And I'm always protected. The boys slowly began to calm down. And he very cautiously never repeated or ensured that none of the boys repeated the words stuck, trapped, anxious, worried. None of those words he ensured that they were again told. So sort of they were also getting used to a routine. So once after a little while of rest, they all get up, they all do little breathing, they all do meditation. And when he tells them to do he guides them to visualize. He tells, now after you close your eyes, think of all your friends and family waiting for you. So see how happy they are when they see you back. See you beautifully playing the next upcoming matches. He was actually taking them to the future. He was creating images of the future, of all happy images of the future. He said, think of all the matches we have. And then he discussed strategies for all the games. He also promised all the boys new pair of shoes. And the boys were feeling very thirsty. The bottled water had got over. So around them was water, water, water. So they were about to fill their bottles. He stopped them. He said, that is very dirty. That is very contaminated. Collect the rainwater from above. That's very pure. So the boys drank that. He loved the boys and the boys loved him back. So they had sort of settled in their new cave routine like this. Little did they know the amount of international attention their loss had garnered.
And after 9 days, two British divers actually found them and reported that all 12 of them, along with their coach, were alive to the outside world. So many people rejoiced, so many people were involved in the mission. So it was really a big news, a very heartwarming news indeed. I remember myself personally becoming very happy because I had also prayed, and it was nice to know that they were alive. They're alive now. What next? How to get them out of the cave? The cave is not a straight cave. It has lots of twists and turns. It's a how beautiful that cave is. Equally, it is one among the top 5 most dangerous caves in the world. Steep slopes, lot of twists and turns, narrow pathways, low pathways. So now, how will the 12 of them come out now? That was the next task. And over a course of the next few days, they were all brought out 3 in a day. That was the maximum they could, because from the cave entrance, they were inside by nearly 4 kilometers, and below the earth level, they were a kilometer below the ground level. So with oxygen tanks and divers and so many people involved, three were brought out, and all of them came out. And Ekapal, their coach, said that he would be the last to come out. He would like to be rescued the last. After all his students have gone, he said, I will come out only after all of them have gone out. So after 18 days, all of them came out and they saw the light of the day. The operation got over. The boys who came out, they were taken to a hospital immediately. They were all fit and fine emotionally, mentally, physically. They were all fit and fine. Of course, they had all lost weight, but other than that, there was no problem with any one of them at all. So that was the incredible thing that happened. And after they had all gone, there were still people over there. The entire crew which was involved in the operation, more than 5,000 people were involved in the operation, and so many drills and pumps and lights and everything were being fixed to the cave. And since it was still raining and the waters were flooding the caves for the operation to take place, the water that was being pumped out from the cave was being sent to all the fields around the cave. And all those farmers, they lost all their crops, but they were ready to do it in order to save these 12 boys inside over there. So such a huge united action it was, and they all came out safely. So this happened in June 2018. So after this, it made me think, it is such an incredible thing. How many of you think it is really incredible? If you get a chance, you should definitely go read about it or have a look at it in the YouTube. They've made a documentary also about the entire thing. Do you think it was easy for all of them? Yes. Inside, they didn't know whether it was day or night, how many days had passed. Will someone come to rescue them? When will someone come to rescue them? The waters are just lashing at them while they're sitting on the ledge. So that was the amount of uncertainty they were all facing. So after this, I thought, okay, for small things, how much anxious we get. Some uncertainties there we tend to get very anxious. But we are all capable of doing incredible things. We just have to believe that we can do magic. How many of you believe you can do magic? How many of you? Halfway? Full? Yes. How many of you think you can make an impact on the world? A very beautiful impact, positive impact. How many of you think you can do something well in life? Yes?
Okay, thank you. Very nice. Yeah. So, if we believe we can do, we can do. That's all. So, these boys, they were all just like you, 12 to 16 years of age. They were no superheroes, they didn't have any superpowers. But they did what had to be done. They followed their trainer's instructions and they were all safe. Actually, a research paper says if you are in the dark for too long and if you don't know what to do, you might actually become slightly mentally unstable. You might get very irritated. You might get very angry. But when these boys came out, they were all smiling. They were all in a very, very pleasant form. In fact, it seemed like they enjoyed their stay over there. Of course, it was an ordeal for them, but they were all very happy. They were all in a very stable mental state. So, we might seem very normal. I mean, it's not necessary to always wear rich clothes or look very different. What matters most is what is inside us. Our thoughts, our intentions. If they are pure, the universe will definitely help us. Thoughts travel. I'm sure you all know that. Yes. See. So, with no clue, I wore a blue today, but then I come and realize today blue is your color. Yes. So, that's the power of thoughts, and those thoughts are the ones which create vibrations. So, what are your thoughts? What are your intentions? That is all that matters. Yes, and wherever we go, we have the power to make an impact. It need not be big. If we can create an impact on people around us, that's magnificent enough. The coach, Ekapal, did he ever think he will be doing something like this? He would not have thought in his wildest dreams that he would take his students and get stuck in a cave. But look at the leadership he showed over there. Look at how he guided all of them. Look at how he ensured that they were all sane and happy and well when they got out. So that's leadership. In a situation, are you able to take charge? Are you able to help people around you? So that's what Ekapal taught all of us. Yes, so these experiences which you get in life, each experience which you get in life will actually get stored as a story in your mind. I'm sure you all remember the first day you entered school or the day you went for excursion. Special days, you all remember? Yes? So all those are stories that get stored in the brain. And those stories will actually impact the decisions that you take in life, the way you look at things, the way you face things, the way you do certain things, and in all, the entire personality of what you will be molded to. So, from any experience, you can make out a story. The story that you make can be either good or bad. It is you who are making the story. One incident has happened. My principal scolded me. I'm very scared of my principal to this date. When I go to meet her, it's like with a lot of respect, the entire school is scared of her. So during the assembly, she stands on the top and she knows the names of all the students starting from LKG till 12th. And from there, she will call out names. If our uniform is not proper, if our shoe is not polished, if our tie is not proper, she will call out from there. Yes, so So my principal scolded me. That was the incident that happened. So from that, I can make any story which I want. I can make a story of hating her for life. That's a story which I can make in my mind. I can make a story of thanking her for teaching me such an important lesson. What is your duty? Do your duty.
full stop. I can thank her for that. Yes, or from the entire thing, I can think, always in important situations, life doesn't help me. Something or the other keeps going wrong. Yes. So, from any incident that happens with you in life, it is you who's making the story. And the story doesn't end there. So that story is what we carry in our minds, and that story keeps playing, repeating very subconsciously. And that affects our life throughout. So, whatever incident or experience that you have in life, may you all make it a learning story. What did I get to learn from this? If we look at it from that angle, then the emotions get cut off. So we don't have to make it a very happy, happy story or a sad, sad story. What is this particular incident trying to teach me? Just that, if we can look, I think it would be really wonderful. Yes, so today is your farewell, and you're going to step into a new world after your 10th. You're going to be choosing your subjects, you're going to be choosing your streams, and you're going to be writing a new chapter of your lives. Yes, so you have come a long way. You have all done brilliantly well till now, and you will continue doing brilliantly well. So, as you write your new chapter in your life, write it beautifully well with a lot of shimmer, shine, sparkle, joy, love, and many, many more beautiful things that you wish to add. And may the path ahead be always studded with a lot of contentment, accolades, achievements, joy, and all the beautiful things that you wish for. So, wishing you all the very best to spread your wings, soar to great heights, and make beautiful impacts in lives around you. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you for being a part of the event. Your enthusiasm and support made it an incredible experience for everyone involved. I would like to invite our Honorable Secretary and respected Principal to honor our chief guest. Memories are like stars in the night sky, countless, bright and beautiful. I like to invite our students of grade 10 to share their memories. First of all, a very good evening to one and all present here. We are all gathered here on our farewell day, and I'm very happy and blessed to be here as a part of my farewell. And I have a lot of memories to share in this special occasion. First, I have to thank our secretary, sir, our principal, ma'am, for organizing such a beautiful event, and all our teachers. First, I'm studying in here for 2 years, and in these 2 years of experience, I have faced a lot of struggles in studying, learning, and my teachers helped me to overcome all my fear and help me to score more and help me to score higher, aim higher, etc. So I want to thank all of my teachers for guiding me, for teaching me, and for everything they have given to me. And it's a pleasure to be here and a chief guest who gave a beautiful speech for us and teaching us everything in our lives. And I had a lot of best moments in this life, and this school had created a lot of opportunities for me, and I think I'm good in speech, and for this, my teachers, all my teachers, my principal ma'am have created a lot of opportunities for me, and they have given an opportunity for me in every occasion, and I have developed my speech skills, etc. So I would want to thank all of them. So it's a great occasion for me, and I wish you all a happy farewell. Thank you. Good evening to everyone. I'm really very scared to hold this mic, but I have to express my views. Really, I'm very lucky to study in this school,
and our wonderful teachers. And my principal ma'am, secretary sir. When I was studying fifth standard, principal ma'am was in the school. I really scared about her. But really now I'm very happy to like this principal ma'am. I have to talk about my teachers. First principal ma'am. When we are all leaving to school, home, our principal ma'am will wait for up to 7 or more than 7. She will wait and then after we are leaving, she will go. No, ma'am. And next, Rahul sir. He helped me in many situations in annual day. Really, I'm very sad on that because I want to wear that Kathakali dress. I don't like that. I was very sad to wear that. But Rahul sir went to Coimbatore and he buy Mogini dress. I'm very happy to have a wonderful class teacher. In many situations, he helped me. And next is Sumati ma'am. Sumati ma'am is very open. She always talk about many things. So Sumati ma'am is my favorite teacher, really. And next to Uma Maheshwari ma'am. Uma Maheshwari ma'am has teach many lessons in my life. She talk about more things about our future. That's all. Next to Rajeshwari ma'am. Rajeshwari ma'am was my class teacher in 5th standard, 4th standard and 7th standard. She was a long day for me, a class teacher. Really, I am like a Rajeshwari ma'am. I was a weak in Tamil, but she will not scold me more, but she will scold. It a little bit hurted me, but I think the mistake was mine. But really, I want to score more marks in Tamil in public exam. Then only I will get a more. Then only I will get a best total. Next, Kaleshwari ma'am. I'm very like Kaleshwari ma'am because she will speak very nicely to everyone. She will open to everyone. Next year. Nivetha ma'am. Sorry ma'am, I have forgotten you. Nivetha ma'am will teach very beautifully. I can understand very well. More things are about her, but I can't able to say here.
PT sir. Sir. PT sir is very best coach. Really a best coach. He teach very beautifully sports, especially volleyball. He will not scold whether while I was not taking the ball mostly. Really, PT sir is a very bestest coach. Bestest coach. And thank you. I need to thank my parents also to select this school and help joining this school. Sir. Sir. Okay. Now I am talking in Tamil only. Okay. Principal ma'am. Thank you, ma'am. And thank you for everyone. Hi everyone. Hi. Thank you, sir. Thank you for inviting, sir. Thank you, madam. Thank you so much. So last Saturday, Rahul sir has called farewell ஸ்கூலில் இன்வைட் பண்ணாங்க சார். கண்டிப்பாக ஓகே சார் அப்படின்னா. ஸோ ஸ்டேஜில் ஏதாவது ஷேர் பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வாடா அப்படின்னா. ஓகே சார் அப்படின்னா. சார் எதை பற்றி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது, லைக் வாட் அப்படின்னா, சம்திங் யூஸ்ஃபுல் டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னாரு. சரி, யூஸ்ஃபுல்லாக ஏதாவது சொல்லலாம் அப்படின்னு தான். ஃபஸ்ட்டு ஹவு டு ஸ்டடி, வாட் டு ஸ்டடி, ஓகேவா, எப்படின்னு சொல்லிடுறேன். ஈஸி தான், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு ஒய் டு ஸ்டடி. படிக்கிறோம், ஒவ்வொரு பேஸ்லேயும் ஏன் படிக்கிறோம் அப்படின்றது ரொம்ப ஃபஸ்ட்டு 10th ஸ்டாண்டர்டில் வந்து ஏன் படிக்கிறோம். ஸ்கோரிங் மார்க்ஸ் இஸ் லக்ஸரி. ஏன்னா உண்மையாலுமே ஸ்கோரிங் மார்க்ஸ் வந்து ரொம்ப லக்ஸரி. ஏன்னா இப்போது 11th ஸ்டாண்டர்டுக்கு வந்து வேறு ஸ்கூலுக்கு போயிடுவீங்க. மீன்ஸ் இங்கே அட்மிஷன்ஸ் ஓப்பனாக இருக்குது. இஃப் யூ வாண்ட் டு ஜாயின் இன் எனி அதர் ஸ்கூல், நீங்கள் வேறு ஸ்கூல் ஜாயின் பண்ணுவீங்க. ஸோ மார்க்ஸ் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டண்ட். இப்போது நல்ல மார்க் வாங்கிட்டிங்கன்னா யூ கேன் மூவ் இன் லைக் அ கிங். டைரக்ட்லி யூ கேன் கோ இன் அண்ட் meet principal ma'am and you can score marks, right? You can see principal and lot of wishes you get. But when you score less marks, all will make you to wait for some time. That's my thought on it. And 11th standard, take enough time, take enough time. 10th முடிச்சுட்டு 11th போகிறீங்க. ஸோ அடுத்து 12th இருக்குது. 10th-ஓட 12th தான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ have some good time in 11th standard. 12th standardல வந்து the fullest, உங்களால் எவ்வளோ முடியுமோ the fullest you put your hard work to get full marks. full marks நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா காலேஜ் ஜாயின் பண்ணுறது வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் நவுடேஸ். மார்க்ஸ் இல்லை மணி, ரெண்டு தான் வேணும். ரெண்டில் எதுவும் ரெண்டுமே இல்லைன்னா அவ்வளோதான். ஸோ மார்க்ஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். நான் வந்து good mark I have scored and I have going to my college, for admissions. I have entered and just gave my mark sheet and I have got admission and I get home. But I have, காலேஜ் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் என் ஃப்ரெண்டு சொன்னான், நாங்கள்லாம் ரொம்ப வெயிட் பண்ணி தான் இங்கே சீட் வாங்கினோம், இது நல்ல காலேஜ், ஸ்ரீகிருஷ்ணா காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி. ஐ எம் டூயிங் மை BE EC Electronics and Communication Engineering in Sri Krishna College of Technology. Okay, thank you. So yeah, அப்போ நாங்களாம் ரொம்ப வெயிட் பண்ணோம், டொனேஷன் கட்டியிருக்கோம், சம்திங் இட் ஹேப்பன்ஸ். நோ மார்க்ஸ் மணி. ஸோ ஐ ஹவ் ஸ்கோர்ட் மார்க்ஸ். some may came with money, right? ஸோ மார்க் வாங்கிட்டா கொஞ்சம் எல்லாமே ஈஸியாயிரும். மார்க் வாங்கலாம் கொஞ்சம் கஷ்டம். ஓகே, ஸோ கீப் தட் இன் மைண்ட். நான் ரொம்ப சொல்ல வரல மார்க் வாங்கணும் அப்படின்னு. பட் மார்க்ஸ் ஆர் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் அட் லாஸ்ட். எதுவாக இருந்தாலுமே சரி.
ஓகே ஸோ ஃபைன். மார்க்ஸ் அப்பார்ட் என்ன கற்றுக்கிறீங்கன்னு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஏன்னா மார்க்ஸ் ஒன்லி வில் நாட் டிசைட் யுவர் ஃப்யூச்சர். ஐ வில் டெல் யூ இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி. ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட் நேம்டு பிரபு. ஓகேவா? பிரபு வந்து ஹீஸ் ஃப்ரம் பெங்களூர். ஓகே, பிரபு இஸ் கேம் இன் டொனேஷன் கட்டி தான் இருக்கோம் சம் அமௌண்ட் லேக்ஸ். ஓகே, பட் இந்த லேக்ஸ் ஆஃப் மணி வந்து ஹிஸ் ஓன் மணி, பிரபுவோட மணி, நாட் ஹிஸ் பேரண்ட்ஸ் மணி. தென் ஐ ஆஸ்க்டு எப்படி எப்படி நீ அதை ஏர்ன் பண்ண? தென் ஹீ செட் ஃப்ரம் மை 10th ஸ்டாண்டர்ட் ஐ ஸ்டார்ட் லேர்னிங் ட்ரேடிங். ஷேர் மார்க்கெட் இன்வெஸ்ட் பண்ண நான் கற்றுக்கிட்டேன். ஸோ வித் தேட் ஐ ஹவ் ஏர்ன்டு, யாரும் நம்ப மாட்டீங்க பட் ஐ வில் டெல் யூ த ட்ரூத் ஒன்லி. ஏர்ன்டு 15 lakhs ஆஃப் மணி 3 yearsல. யூனோ 3 yearsல he earned 15 lakhs and he paid his own fees in the college. So earning knowledge apart from the textbook என்ன கற்றுக்கிறதா very very important in this world. Okay, so and he stopped trading now. Why? ஏன்னா a notice he received from income tax department of India to pay income tax. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு his income was. So one thing to lead a life என்னன்னா ஃபஸ்ட்டு நாலேஜ் வேணும். அந்த நாலேஜ் வந்து எய்தர் நீங்கள் ஸ்டடீஸில் இருக்கோ இல்லை சோஷியலாக இருக்கோ, சம்திங் எல்ஸ் யூனோ. இப்போது one more brother, my senior, he also just had an idea. He started a startup. Just he had an idea that he like cars, that vintage cars, but there is a issue with getting some spare parts for the vintage cars. விண்டேஜ் கார்ஸ்க்கு வந்து ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம், எல்லாத்துக்குமே தெரியும். ஸோ அந்த அண்ணா தேடி இருக்காங்க எங்கே இந்த ஸ்பேர் பார்ட்ஸில் ஈஸியாக கிடைக்கும், ஹவு இட் எங்கே கிடைக்கும் அப்படி. ஸோ ரிசர்ச் அண்ட் டெல்லியில் வந்து அது ரொம்ப ஈஸியாக கிடைக்கும், எல்லா கார்ஸ்க்குமே ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் இன்னுமே கிடைக்கும். ஸோ ஹி கிரியேட்டட் அ வெப் பேஜ் ஃபார் த விண்டேஜ் கார் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ். ஹி கிரியேட்டட் அ வெப்சைட் அண்ட் நவ் ஹீஸ் ஏர்னிங் 80,000 per month. ப்ராஃபிட் மட்டும் 80,000. ஸோ தட் வாஸ் வெரி இன்ஸ்பைரிங். ஸோ மார்க்ஸ் ஒரு பார்ட்னா நாலேஜ் ஒரு பார்ட், ரெண்டுமே போகலாம். பட் அவர் ஸ்டடீஸ் வந்து நம்மளோட கான்செப்ட் வந்து மார்க்ஸ் பேஸ்டாக இருக்குது. ஸோ மார்க்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் டு மூவ் இன் டு த பெஸ்ட் காலேஜ். பெஸ்ட் காலேஜில் சேர்ந்திங்கன்னா தான் நல்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், எவ்ரி திங் வாஸ் குட். ஓகே, ஸோ ஹோப் யூ கைஸ் ஏதாவது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் grade 10 exams. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Okay, sir. Yeah, grade 11, grade 11 boys are here and grade 12 boys also here. Girls were also. So all the best for them. Do your exams good. Score good marks. Good evening all. I'm Danya. Everybody will have an ambition. அதுக்கு ஃபஸ்ட் கோல் செட் பண்ணணும். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பெரிய ஆம்பிஷன் சூஸ் பண்ணணும். எப்பவுமே நம்ம வந்து ஹைட் தான் பார்க்கணும். நம்ம அந்த அளவுக்கு பெரிய ஆம்பிஷன் சூஸ் பண்ணணும். நமக்கு கிடைக்குதோ இல்லையோ, வி ஹாவ் டு see the height. அந்த அளவுக்கு நம்ம பெருசாக சாதிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் எப்பவுமே இருக்கணும். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வி ஹாவ் டு செட் அ கோல். ஃபாலோ யுவர் ஹார்ட். உங்களுக்கு எதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குதுன்னு பாருங்கள். அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்கள் டேலண்ட்டை வளர்த்திக்கோங்க. அந்த டேலண்ட் எனக்கு இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கக்கூடாது. வி ஹாவ் டு கெயின் டேலண்ட் அக்கார்டிங் டு. நோ ஒன் இஸ் பார்ன் இன்டெலிஜென்ட். நம்ம இப்போது நான் இதில் சாதிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சா நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒர்க் பண்ணணும். என்கிட்ட இந்த டேலண்ட் இல்லை, என்னால் இதை பண்ண முடியாது அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டே நம்ம எப்போவே முடிவெடுக்கக்கூடாது. ஏன்னா வி கேன் டூ எனி திங். செகண்டு, நம்ம இதை சூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா விச் இஸ் பாசிட்டிவ், விச் இஸ் நெகட்டிவ், எதெல்லாம் பாசிட்டிவ் எதெல்லாம் நெகட்டிவ் அப்படின்னு பார்க்கணும். நம்ம ஃபஸ்ட்டு நான் பாசிட்டிவாக தான் யோசிப்பேன், நான் நெகட்டிவெலாம் பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது. நெகட்டிவை கண்டுபிடிச்சி அதை தூக்கி எறியணும், எல்லாத்தையுமே பாசிட்டிவாக மாற்றணும். நெக்ஸ்ட், இப்போ நம்ம கோல் செட் பண்ணியாச்சு, ஃபஸ்ட் அடி எடுத்து வச்சாச்சு. அதுக்காக நம்ம போராடணும். யார் என்ன சொல்கிறா, சுற்றி இருக்கிறவங்க நம்மளால் பண்ண முடியாது, உன்னால் முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறது எதையுமே காதில் வாங்கிக்கூடாது.
ஏன்னா இதுதான் என்னோடய ஆம்பிஷன், இங்கே தான் நான் ரீச் பண்ணணும். அதுக்காக என்னால் என்ன பண்ண முடியுமோ நான் அதை பண்ணுவேன். அப்புறம் டோன்ட் எவர் ஹெசிடேட் டு டேக் அ ரிஸ்க். இப்போ ரிஸ்க் எடுத்தால் இப்போ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டால் கண்டிப்பாக நம்ம ஃப்யூச்சரில் நமக்கு பிடிச்சதை பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி நான் இந்த ஆம்பிஷனை ரீச் பண்ணணும், அதுக்காக நான் ஒர்க் பண்ணணும் எப்போவுமே அதை பற்றி நினச்சிட்டே இருக்கக்கூடாது. அதுக்காக ரொம்ப ஆங்ஷியஸ் ஆகக்கூடாது. அது ஒரு பார்ட். அதுக்காக நம்ம மற்றதையும் லூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி எப்போவுமே பண்ணக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம ரீச் பண்ணதுக்கப்புறமா இப்போ ஒரு கோல் இருக்கும். எப்போவுமே ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் அந்த ஆம்பிஷனை ரீச் பண்ணோன்னா நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் போவோம். அதுக்கு நம்ம அந்த ஃபஸ்ட்டு கோலை ரீச் பண்ணோன்னே நம்ம ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ் ஆகக்கூடாது. அப்படி அந்த கோலை நம்மளால் ரீச் பண்ண முடியல அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணக்கூடாது. நம்ம என்ன யோசிக்கலாம்னா, அந்த கோலை நான் ரீச் பண்ணியிருந்தேன்னா நான் ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ் ஆகிருப்பேன், அப்போ நான் ரீச் பண்ணாததுனால ஐ ஹாவ் டு இன்னும் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். நம்மளோட தாட்ஸ் நம்மளோட செயலாகும். நம்ம ஒரு விஷயத்தை திரும்ப திரும்ப நினச்சிட்டே இருக்கும்போது, இமேஜின் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது கண்டிப்பாக நம்மளால் சாதிக்க முடியும். டோன்ட் எவர் டவுட் யுவர் செல்ஃப். அது நம்மளை கில் பண்ணுற மாதிரி அர்த்தம். நம்மளோட ஆம்பிஷனையோ நம்ம கோலையோ அது கில் பண்ணுறதுக்கு சமம். நம்ம எப்போவுமே நம்மளை பற்றி டவுட்டாக யோசிக்கவே கூடாது. ஆல் த பெஸ்ட். எல்லோரும் நல்லா பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. Good evening, everyone. I hope everyone remember me. First of all, I would like to thank Secretary Sir and Principal Ma'am to give me this wonderful opportunity. Thank you, everyone. And அதே மாதிரி என் சீனியர் சொன்ன மாதிரி தான் 1 week முன்னாடி சார் கூப்பிட்டுட்டு ஃபேர்வெல் இருக்குப்பா எல்லோரும் வந்துடுங்கன்னாரு. ஓகே சார் அப்படின்ட்டோம். சார் என்ன சொன்னார்னா 10th பசங்களுக்கு மோட்டிவேஷனலாக பேசணும், கைடன்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி பேசணும் அப்படின்னாரு. கைடன்ஸ் கொடுக்குறது யார் வேணால் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நான் இப்போ கைடன்ஸ் கொடுக்குறது எனக்கு 1 week டைம் இருந்துச்சு. நான் யூடியூப்லேயோ கூகுள்லேயோ நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு டைம் அதிகமாகவே இருந்துச்சு. பட் சார் ஒரு விஷயம் சொன்னார், இந்த 2 years நீ என்ன கற்றுக்கிட்டையோ, நீ என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணு அப்படின்னு தான் சொன்னார். ஸோ நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, நான் கைடன்ஸ் கொடுக்குறக்கோ மோட்டிவேஷனாக பேசுகிறக்கோ அந்தளவுக்கு நான் இன்னும் வளருது. நானும் உங்களை மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தான். 2 years ஸ்கூல் முடிச்சிருக்கேன். இந்த ஸ்கூல் முடிச்சு போயிருக்கேன். இன்னும் 12th கூட நான் முடிக்கல. இன்னும் எனக்கு ஒரு 3 months ஸ்கூல் இருக்குது. அப்புறம் தான் நான் ஸ்கூலே முடிக்க போகிறேன். ஸோ இந்த 2 years நான் என்ன கற்றுக்கிட்டேனோ என் லைஃப்பில் நான் இன்சிடென்ட் ஷேர் பண்ணுறேன். அது உங்களுக்கு ஹோப்ஃபுல்லாக உங்களுக்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். ஓகே, பேசிக்கலி நான் மெட்ரிக் 10th வரைக்கும் மெட்ரிக் படித்தேன். 11th நான் சிபிஎஸ்சி போயிருந்தேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, நீங்கள் 10th படிக்கிறீங்க. இந்த ஸ்டேஜில் லைஃப்பை பற்றி ரியலைஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க. ஸோ லைஃப் ரியலைஸ் பண்ண நீங்கள் லைஃப்போட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்கணும். ஃபேமிலி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் உங்களுக்கு இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெரிய வரும். அதுக்கடுத்து நீங்கள் ஃபேமிலியை பார்க்குற நிலமை வரும். ஸோ அந்த டைம் என்ன நடக்கும்னா, நம்மளை சுற்றி இருக்கிறதெல்லாம் நம்மளுக்கு அட்வைஸ் கொடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க. நம்ம டீச்சர்ஸ் ஆகட்டும், பேரண்ட்ஸ் ஆகட்டும், நம்ம சிப்ளிங்ஸ் யாராவது எல்டர் சிப்ளிங்ஸ் இருந்தால் காலேஜ் போனவங்க லைஃப் அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும். அப்படி நீங்கள் ரோட்டில் போகிறவங்க வரக்கூட ஏன் ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட திடீர்னு பார்த்தோம்னா ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் போகிறோம், பார்த்தா தம்பி என்னப்பா படிக்க போகிற, என்ன டிகிரி முடிக்க போகிற, என்ன வேலைக்கு போக போகிற, இந்த மாதிரி ஒரே கொஸ்டின்ஸ் அவங்களோட அட்வைஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ எல்லாருமே அட்வைஸ் கொடுக்குறான் போகிறாங்க. நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, அட்வைஸை கேட்காதீங்களா சொல்ல மாட்டேன், அதுக்கான அட்வைஸை கேளுங்களாம் சொல்ல மாட்டேன். த திங் இஸ், உங்களுக்கு தெரியணும் அட்வைஸ் எடுக்கலாமா, எடுத்துக்கணும். அது நீங்கள் பாசிட்டிவான இம்பாக்ட் எடுத்துகிட்டு நெகட்டிவ் விட்டுணும். என்னோடய ஸ்கூல் லைஃப்பில் லாஸ்ட் இயர் நான் ஃபீல் பண்ண ஒரு இன்சிடென்ட் இருக்குது. ஸோ நான் அப்படியே 10th மெட்ரிக் முடிச்சு சிபிஎஸ்சி போனதால் எனக்கு சில டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்க இதை பற்றி பேசுவாங்க. நான் 2 டீச்சர்ஸோட எடுத்துக்கிறேன். ஒரு டீச்சர் 1 எடுத்துக்கலாம், இன்னொரு டீச்சர் 2 எடுத்துக்கலாம். என் டீச்சர் 2 பேருமே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான டீச்சர், ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். அவங்க ஒரு 15 years 20 years சர்வீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 2 பேருக்குமே எஜுகேஷன் சிஸ்டம் நல்லா தெரியும். ஸோ அவங்க ஒரு டீச்சர் 1 என்கிட்ட என்ன சொன்னார்னா, அவர் கிளாஸ் நடத்துக்குமா சொல்லுவார், மெட்ரிக் சிலபஸில் பொறுத்தளவுக்கு மெட்ரிக் சிலபஸில் நம்ம இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ்க்கு புக்கு படிச்சுட்டு தான் போகிறோம். பட் சிபிஎஸ்சியில் உங்களுக்கு என்ன கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஸோ அவங்க சிபிஎஸ்சி எழுதுறது கஷ்டம் அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டு இருப்பார். பட் ஸ்டில் அவருக்கு நல்லாவே டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது, எல்லாம் தெரியும். அவர் மெட்ரிக் புக் படித்திருக்காரு. டீச்சர் 2 என்ன சொல்லுவார்னா, அவர் ஏதாவது எங்களுக்கு டவுட் இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப என்ன பண்ணுவார்னா, நீ போய் மெட்ரிக் புக் எடுத்து பாருப்பா, அந்த புக்கில் கிளியராக கொடுத்துருப்பான்னு சொல்லுவார். ஸோ இவர் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி சொல்லுவார், அவர் அப்படி சொல்லுவார். பட் என்னென்ன பாயிண்ட் என்னன்னா, டீச்சர் 1 என்னரா எஜுகேஷனில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தாலும் அவர் அந்த 15 yearsம் ஸ்கூலராக இருந்திருக்காரு. இந்த டீச்சர் 2 அவர் எக்ஸ்போஷர் அதிகம். அவர் நிறைய ஊரில் இருந்திருக்காரு, நிறைய இடத்துக்கு போயிருக்காரு. அவர் எக்ஸ்போஷருக்கு ஏற்ற மாதிரி அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணியிருக்காரு. இல்லைன்னா அவங்களுக்கு என்ன சொல்கிறேன்னா, ஒவ்வொரு பர்சனும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணுவீங்க. ஆனால் நீங்கள் கெயின் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்கள் என்விரான்மெண்ட் பொறுத்து தான் இருக்கும். அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நீங்கள் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணுவீங்க. இப்போ நான் இந்த ஸ்கூலுக்குள்ளே வளர்ந்துருக்கேன்னா எனக்கு என்னோட மைண்ட் செட்டும் உங்கள் மைண்ட் செட்டும் சேமாக இருக்கும்.
இப்போ நான் வேறு எங்கேருந்து வரேன்னா என் மைண்ட் செட்டும் அவன் மைண்ட் செட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். பிகாஸ் நான் என்னதான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டாக இருந்தாலும் என் என்விரான்மெண்ட்டாக என் எக்ஸ்பீரியன்ஸை டிஃபைன் பண்ணும். ஸோ நீங்கள் ஒரு வெளி இடத்துக்கு போகிறீங்க அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் எப்படி இருக்க போகிறீங்கிறத உங்கள் என்விரான்மெண்ட்டை டிசைட் பண்ணும். ஸோ பீப்புள் உங்களுக்கு வந்து இனிமேல் அட்வைஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ அதை நீங்களாம் கேட்டுதான் ஆகணும். அதுக்காண்டி யாரும் நீங்கள் கேட்காமே இருக்காருங்க. அது உங்களுக்கு என்ன பாசிட்டிவாக தோணுதோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ நான் பெருசாக எடுத்துக்க விரும்பலை. நான் முக்கியமாக ஒன்றா சொல்லணும்னு நினச்சேன். லைக் இதெல்லாம் நான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீல் பண்ணுறேன். நீங்களாம் கார்ட்டூன்ஸ் பார்த்துருக்கீங்களா? ஐ நீட் சம் ஆன்சர்ஸ். ஓகே, உங்களுக்குள்ள போக்கிமான்னு ஒரு கார்ட்டூன் இருந்துச்சு தெரியுமா? அதோட ப்ரோட்டகனிஸ்ட் யாருன்னு தெரியுமா? ஆன்சர். பேர் ப்ரோட்டகனிஸ்ட்னா தெரியுமா? மெயின் கேரக்டர் லைக் ஆஸ். ஓகே, உங்களுக்குலாம் அவனை பிடிக்குமா? யாருக்கெல்லாம் அவன் ஃபேவரட் கேரக்டர்? ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்ணுங்கள். யா, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கேரக்டர். ஓகே, யாராவது ஒருத்தர் எந்திரிச்சு அவரோட சக்ஸஸ்க்கான ரீசன் என்னன்னு நினைக்கிறீங்க அந்த கார்ட்டூனில்? எனி ஆன்சர்ஸ்? யாரும் ஆன்சர் பண்ண விரும்புகிறீங்களா? ஓகே, யார் ஆன்சர் பண்ணதான் நானே சொல்கிறேன். நம்மளாம் என்ன நினைப்போம்னா கன்சிஸ்டன்சின்னு நினைப்போம். அதாவது ஆஷ் அந்த கார்ட்டூன் பொறுத்தளவுக்கு போக்கிமான்ஸ் வச்சு பேட்டில் பண்ணுவாங்க. அவன் வந்து ஹீரோவாக இருந்தாலும் நிறைய தோற்று போவான். திரும்பி தோக்க முயற்சி செஞ்சுட்டே இருப்பான். அப்படி ஒரு நாள் அவன் ஜெயிச்சிருவான். பட் நம்ம என்ன நினைப்போம், அதுதான் அங்கே சக்ஸஸ்க்கான ரீசன். அது கிடையாது. த மெயின் ரீசன் ஐ லைக் ஹிம், எனக்கு அவனை ஏன் ரொம்ப பிடிச்சிச்சுன்னா அவனோட பர்சனாலிட்டி, அவன் கேரக்டர். அவன்கிட்ட எனக்கு பிடிச்ச ஒரு கேரக்டர்னா, நீ எவ்வளோ சின்ன பையனாக வேணா இருந்துப்போ, எவ்வளோ பெரிய ஆளானு இருந்துப்போ, எனக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கா, நீ எனக்கு அதை கற்றுக்கொடு அப்படின்னு கற்றுவான். அவன் ஒவ்வொரு பேட்டில் இருந்தும் அவனோட ஆப்போனன்ட் எவ்வளோ சின்ன பையனாக இருந்தாலும் அவன் தெரிந்து ஏதோ கற்றுக்கணும் தான் நினைப்பான். ஹி ஆல்வேஸ் சீக்ஸ் லேர்னிங். ஹி வில் லேர்ன் த்ரூ அவுட் ஹிஸ் லைஃப் டைம். அவனோட கடைசி சீசனில் அவன் வந்து ஒரு மாஸ்டராக இருப்பான். இருந்தும் அவனோட ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அவனுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கா, அதை தெரிஞ்சுக்குவான். அதுதான் அவன் எப்பயுமே விருப்பப்படுவான். ஸோ நானும் அவங்ககிட்ட அதான் சொல்ல விரும்புகிறேன். நீங்கள் ஒருத்தன் வந்து உன்னை விட இன்ஃபீரியராக இருக்கான், ஃபிசிக்கலாவோ இல்லை மென்டலாவோ, ஏதோ விதத்தில் இன்ஃபீரியராக இருந்தாலும் அவனுக்கு ஏதோ ஒன்று தெரியும். அதை நான் எப்படி கற்றுக்கலான்னு மட்டும்தான் நினைக்கிறீங்க. ஸோ ஐ விஷ் டு சே ஒன் திங். நோ ஒன் நோஸ் எவ்ரி திங், பட் எவ்ரிபடி நோஸ் சம்திங். இஃப் யூ வாண்ட் டு பி தட் சம்மன், just learn that something. Thank you guys. I hope this evening will be good for you. Hello everybody. நான் இங்கே சொல்லணும்னு நினச்சதெல்லாம் எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க. அதனால் மேம்காக ஒரு பாட்டு மட்டும் பாட போகிறேன். ஸ்ரீ கிருஷ்ண கோவிந்த ஹரே முராரி ஹே நாத்ர நாராயண வாசு தேவா. ஸ்ரீ கிருஷ்ண கோவிந்த ஹரே முராரி ஹே நாத்ர நாராயண வாசுதேவா. पितु मात स्वामी सहा हमारा, पितु मात स्वामी सहा हमारा, हे नाथ नारायण वासुदेवा. Thank you, ma'am. Thank you, students, for your wonderful sharing. The only reason to give a speech is to change the world. I would like to welcome Mrs. Rajeshwari ma'am to share a few words. களிலே சிறந்தே பிறந்த மொழியாகிய தாய்மொழியாகிய என் தமிழ் மொழிக்கும் அவையோருக்கும் என் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பனிக்குன்றுகளுக்கிடையே அமைந்திருக்கும் என் முன்னாள் மாணவர்களுக்கும் இந்நாள் மாணவர்களுக்கும் நான் முன்னாள் மாணவர்களுக்கும் இந்நாள் மாணவர்களுக்கும் என் அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் என்ன கூற விரும்புகிறேன் என்றால், உங்களுக்கு உண்மை, உழைப்பு, உயர்வு, இறை நம்பிக்கை இது அவசியம் உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும். உண்மைக்காக எதையும் துறக்காதே. உண்மைக்காக எதையும் துறக்கலாம், எதற்காகவும் உண்மையை துறக்காதே. பொய் சொல்லி தப்பித்து கொள்ளாதே, உண்மையை சொல்லி மாட்டிக்கொள். பொய் வாட விடாது, உண்மை சாக விடாது. எனவே மாணவர்களாகிய நீங்கள் உண்மையானவர்களாக இருக்கணும். பெற்றோர்களுக்காக இருந்தாலும், ஆசிரியர்களுக்காக இருந்தாலும், மற்றவர்களுக்காக இருந்தாலும் நீங்கள் உண்மையானவர்களாக இருக்க வேண்டும். அடுத்தது உயர்வு, இறை நம்பிக்கை. ஒரு சிறிய கதை சொல்கிறேன். ஒரு 2 மாணவர்கள்
2 மாணவர்களும் நண்பர்கள். அவங்க பள்ளியில் தமிழ் ஆசிரியர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாருன்னா, இன்னும் 4 நாட்களில் உங்களுக்கு திருக்குறள் ஒப்புவித்தல் போட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரி, இவங்க 4 நாட்களாக படித்து கொண்டு வருகிறார்கள். நாளைக்கு திருக்குறள் போட்டி நடைபெற இருக்கிறது. இவர்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் அவங்களுடைய திருக்குறள் புத்தகம் இருக்கா இல்லையா என்று பார்க்கவில்லை. 2 நண்பர்களும் நடந்து வந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். உடனே 2 நண்பர்களும் உரையாடி கொண்டு வரும்போது, நாளைக்கு நமக்கு திருக்குறள் ஒப்புவித்தல் போட்டி இருக்கல்லவா, படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன். உடனே அவங்களுடைய புத்தக பையை பார்க்கும்போது அதில் புத்தகம் காணவில்லை. ஆனால் அந்த புத்தகம் காணவில்லை என்று பெற்றோர்களிடம் அறிவித்தால் அவர்கள் திட்டுவார்கள் என்று போகும் வழியில் ஒரு கோவில் இருக்குது. அந்த கோவிலில் 2 பேரும் பேசி கொண்டு போகிறார்கள். இதற்கு முன்பு படித்திருக்கிறார்கள். இருந்தாலும் நாம் எவ்வளவு தான் படித்தாலும் அந்த நேரத்தில், நம்ம போட்டிக்கு செல்லக்கூடிய நேரத்தில் கொஞ்சமாவது நம்ம பார்த்து விட்டு போனால்தான் நமக்கு திருப்தியாக இருக்கும். சரி, போகும்போது ஒருவர் சொன்னார், நான் இறைவனை நம்பி இருக்கிறேன், நான் இறைவனை சுற்றி வருகிறேன் அப்படின்னு. இன்னொரு மாணவன் உழைப்பையும் இறை நம்பிக்கையும் நம்பி இருக்கக்கூடியவன். இவன் என்ன செய்தான், ஒரு மாணவன் போய் இறைவனை சுற்றி நான் எப்படியாவது போட்டியில் வெற்றி பெற்றுடணும், நான் படித்ததெல்லாம் நினைவுக்கு வரணும்னு வேண்டிக் கொண்டு வர. இன்னொரு மாணவன் அந்த அழகான கோவிலின் நடுவில் இருக்கக்கூடிய குளம், அந்த குளத்தை சுற்றியுள்ள சுற்றுச்சுவர்களில் 1330 குறட்பாக்கள் எழுதப்பட்டிருந்தன. அந்த குறட்பாக்களை ஒரு 4-5 முறை சுற்றி வந்து அந்த திருக்குறளை படித்து கொண்டு வந்தான். ஒரு 6-7 மணி ஆகிவிட்டது. இருவர்களும் சேர்ந்து வீட்டுக்கு செல்கிறார்கள். அடுத்த நாள் திருக்குறள் போட்டி நடைபெறுது. அந்த திருக்குறள் புத்தகத்தை மற்ற மாணவர்கள் யாரோ ஒருவர் அதை எடுத்து விட்டார்கள். ஆனால் அவர்கள் அந்த போட்டியில் வெற்றி பெறக்கூடாது அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்கின்றது. அதனால் எதற்கும் கவலைப்படலை. 2 மாணவர்களும் அந்த போட்டியில் கலந்து கொள்கிறார்கள். ஆனால் அந்த உழைப்பும் இறை நம்பிக்கையும் இருக்கக்கூடிய மாணவன் முதலாவதாக வெற்றி பெற்றான். அடுத்த மாணவன் இறைவனே நம்பி இருக்கிறான், 2ஆம் இடம் பெற்றான். ஏன் நான் இதை கூற வருகிறேன் என்றால், இறை நம்பிக்கைன்னு சொன்னீங்க, இறை நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. இறை நம்பிக்கை மட்டும் இருந்தால் போதாது, உழைப்பும் இருக்க வேண்டும். உழைப்பு உயர்வை தரும். அதனால் மாணவர்களே, 10ஆம் வகுப்பு தேர்வு எழுதப் போகும் மாணவர்களுக்கு நான் கூறக்கூடிய அறிவுரை என்னவென்றால், அயராது உழைத்து நாம் படிக்க வேண்டும். இன்னும் இருக்கக்கூடிய காலங்களில் நம்ம கண் விழித்தாவது படிக்க வேண்டும். படித்தால்தான் நாம் வெற்றி பெற முடியும். இன்னும் ரொம்ப தூரத்தில் இல்லை, இன்னும் 1 மாதம் அல்லது 1.5 மாத காலங்கள் தான் இருக்கின்றன. அதனால் ஒரு சில நொடிகள் கூட வீணாக்காமல் நாம் உழைத்து வெற்றி பெற வேண்டும். உழைக்காவிட்டால் எதையும் சாதிக்க முடியாது. எனவே உண்மையும் உழைப்பும் இறை நம்பிக்கையும் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும். அப்படி இருந்தால் வாழ்க்கையில் நிச்சயம் உயரலாம் என்று விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Ordinary moments into extraordinary memories. For this, we are grateful forever. Thank you for the laughter, the learning, and the endless memories that sparkle like diamonds in our mind. According to quotes, I invite our students of grade 10 to show their gratitude through gifts. I request our Honorable Secretary to come forward to the dais. To present a token of love, I would like to call our school pupil leader, Master Darun, along with him, Master Satvik and Suyash Mishra. I request our respected principal ma'am to come forward to present a token of love. I would like to call sports captain Master Jevisham, along with him Master Aditya and Master Kritik Pranav. I request Mrs. Rajeshwari ma'am to come forward to present a token of love. I would like to call Ms. Harini and Smart Rhinos captain Ms. Sakshi Shukla, along with her Jamuna Devi and Lakshana.
I would like to call Challenging Cheetahs captain Master Vijay Inba and along with him Master Tarun Ram and Master Dilip. I request Miss Nivetha ma'am to come forward to present a token of love. I would like to call Dazzling Tigers captain call Miss Janasri and Deepika and Mitunya. Miss Saumya Maheshwari and Miss Shruti. I request Mrs. Divya ma'am to come forward. To present a token of love, I would like to call Miss Srivarshini. I request Mr. Tangamani sir to come forward to present a token of love. I would like to call Under sports captain Master Jevisham to come forward. Next, I would like to invite Mr. Nandagopal sir to come forward. Next, I would like to call Mrs. Shivashakti ma'am to come forward to present a token of love. For Miduna Harini and Shobita to come forward. Next, Arakani Amma to come forward. Next, Akamal auntie. Pranavi. Saraswati auntie to come forward. For that, Geeta Shri and Jayam Darshana. Present a token of love. Master Varishwar and Gaurav Kanjalal to come forward. To present a token of love, I would like to invite Muttumari and Yuvasri. Next, I would like to invite Mr. Perumal to present a token of love. I'd like to call Master Chandru and Tamil Priyan. Thank you, students. As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them. Now it's time to wind up our farewell program by showing our gratitude. So I would like to call Mrs. Sumati ma'am to propose vote of thanks. Namaste and good evening to everyone present here. This is my pleasure to propose a vote of thanks in this special occasion. First, I would like to thank our school management and our Honorable Secretary Sir, who has arranged this wonderful event. And next, I would like to thank our respected principal, who is the backbone of this event. Next, I would like to thank our chief guest, Mrs. Mangalam ma'am, who has shared a few words in a grand manner, and she has shared everything through the story. I hope everyone liked those. Am I right? Thank you, ma'am. Next, I would like to thank our teachers and non-teaching staffs. They are the supporters for this program.
Next, I would like to thank our audio and video technicians. Thank you, sir. And I would like to thank the catering service also. They are ready to serve us. Thank you. And next, last but not least, I would like to thank our pastor students as well as the present students of 10th A and B. They have shared a lot of things and sweet memories here, and the pastor students have shared the experiences also. Thank you, students. Once again, I thank you all. Thank you.